Cool. Get back to hopefully finish this up. There's not a ton left, dude. Just cleaning up stuff yesterday. But definitely want to bring it to a finish. So there's headphones. Alright, so leave that there for now. Let's see, stylus. Make sure everything else is up and running. Does look like it. Perfect. Let's get this up just a little bit higher. Alright, I think I was working on this a little bit. And then, let's see. Kind of overlight stuff. So it's nice to come back with a fresh review of things, I think. That one feels good. Let's get these other things off as well over here just to check this out. Okay. Nothing there. That's not it. There it is. Good evening, everybody.
Hey, Mr. Murray. You got your book done yet? Or your game? Good evening. Hello, hello. I don't hesitate to ask any questions. I don't mind talking while working. It's just the way people kind of come and go makes it a little extra challenging. Good evening. Hey, everybody, popping in.
Welcome, welcome. Mm-hmm. Alright, I think that's good for that. Let's jump into some bounce light. I'll try brush, not that one. Yeah, this makes it a lot easier once I've got everything kind of plotted out. And it's just a matter of getting it in there just the right amount for it to work. Now, eventually you got to be careful because you don't want it to dominate too much usually.
grab the base colors and make Control I, make that, and then dump. It's gray. Alright, now I don't have to worry about the brush stuff going outside of it. We got ourselves a mask. Hmm. Alright. Alright, I think that's probably good for the most of the bounce light. Looks like there's something going on in there. Drop that to white. There it is. Good evening. Alright, it's probably good for bounce light. As it gets into this kind of phase of this process, everything just kind of starts to fall into place for this kind of method. Let's see. This could use a little cleanup in the shadows. A little too much. All right.
Alright, that feels better. Been good. Alright, I think I might be ready for the next part. It's gonna be subsurface scattering. Alright. Get some subsurface scattering going on here. So they're kind of in the... We're gonna go with this color anyway. Let's turn off that overlight. So I can see it. Yeah, it's a little strong. Good evening. Good evening.
there. Oops, not you. There it is. That one fits pretty good for now.
Good. I was worried I'd be tired for these after teaching during the day, but I'm glad I put these little live streams in here. We feel nice and awake and alert. Regardless of how many stick around or don't, it's fine. Not taking attendance. And it helps me focus on getting some stuff done that I want to do. Alright, next one. Good evening. Anybody over on the YouTube or Twitch side of things? It's a little hard for me to tell without popping through browsers up there. Victor Gastnov. Another Victor. To the victor go the spoils. Right? There.
Mm-hmm. How are we doing out there? Got some James I'm listening to. Good evening. Alright, feels pretty good for that, I think. Got everybody. For the subsurface scattering stuff.
Let's check something here. All right, interesting. Good to know. All right, that's good for subsurface scattering. So I got the other ones done. How about some highlights? And just like the other ones, we will select everything, invert it, drop the mask in. I hope I didn't lose anything. Everything's okay. Good. So let's get some of this up here. Oh, there is some information there. It's good to see. So I wanted to get the sky color, which is a screen layer, but brighter, that I can put underneath. Not there, here. To kind of work on the general highlight and then add it on as a kind of specular. Bigger, too big. Better. And then the yellow highlights, this really specular ones, we kind of sit inside of that. And should give everything a nice kind of specularity. This little sheen. I'm gonna throw some glow effects on here, maybe start something new. Mm-hmm. Good evening.
Just oh, thanks for the wow. Hard to read your name in there. FTMBR. How'd you like it? Just trying to bring this thing to finish over here. Working on this the last few days. It's not, not the most exciting thing, but I like to do these little things as portfolio pieces as well as kind of references for my projects. Doing a little world building thing, and so this is part of that. And I like to use this painting method that makes things look kind of like 3D renders. All right, next one. Hopefully it's coming through okay on the YouTube Twitch side of things. And I'm trying to be a little more regular with the streaming schedule. So I kind of made a commitment to stick to a schedule for now.
That way I'm not trying to like do it on the random like I have in the past. Thought about streaming my morning study stuff just because I'm, up. It's not as precise about its timing though, if you're within a range of time. After half of it, I'm usually kicked back on the couch. Getting this kind of blue specularity in. I'm gonna hit it up with some nice yellows. Right. So hopefully it's useful for people. Oh, not that button, not this one. Don't hit the C button. Mm-hmm. I don't hesitate to ask any questions. I don't mind chatting while working. A lot of times I'm here and have people come and go, so it makes it more of a challenge to hold a conversation. We're back over here. This could use a little bit more attention.
Alright, now let's get some of this on here. Perfect little specularity here. Specular highlights. Hmm.
Good evening, everybody popping in. Let me know if there's any questions. Don't mind chatting if you want to stick around. There's my dog.
Good evening. Mm-hmm. Alright, now you gotta knock those back a little bit. But it's definitely getting there. And I gotta be careful with specular highlights. They're good to have, but it's also good to kind of knock them back if they get to be too much. Those are too much. They can really flatten things out if you're not careful. I think just need a little more color variety in the base color layer for most of them. Maybe a little bit of kind of edge glow on them. So let's see, let's get some this. I don't want to add anything extra, so let's grab that, and that, and then Control I, paint bucket, fill, D. That way I can add in some color variation more easily, like some of the greens we have in that. That run there. There we go. Warmer green and darker. I like how we have these greens in here. And then subsurface scattering down here, maybe we want to make it a little more green where it's greener. Get these colors working properly.
probably too much. What I want is to lock the opacity. I select that, and now let's put that on there. That's better. Yeah, that's much better. And then let's go back to base color here. Just some green, not too much. Yeah, it feels better. That's right, don't forget to turn on the overlay. Colorize. There you go. Just a little glowiness on those edges. This is a plant life cycle. So we got this plant. There's a little guy over here. This project. So there it is up there. There's the seeds coming off and starting to grow and grow further and then start growing up, intertwining into a little tree like that, and then back around. So that's what we got going on over here. So, done these kinds of things before. Been a while though, so I wanted to do a few new ones of these at least for life cycles. I've been posting these kind of plant palettes. It kind of gives me. I'm working on some of the other things I'll be doing. Gives me a bit of reference that I can use to
make my project. But this one's just about done. Just doing some little touch-ups. I'll probably sleep on it and touch it up a little bit tomorrow, and then what I'll do is sketch some variations over on the side. Once I kind of finish this little part up right here. But I like to do these so that the layers are kind of different parts of the light. So you got your shadow layers and ambient occlusion and bounce light and highlights, and specular highlights, and kind of the ambient light going on, and kind of gives it a very strong 3D effect that I like a lot. If you want the full effect, head over to Twitch or YouTube at My Art Professor, and I'm also working over there. All right, I think there's too much ambient occlusion in this guy right here. Yeah, a little too much. I think the same thing with you. Can pull back. This is Corel Painter. So it used to be a lot more popular. It's kind of they don't, they do release like an annual version of it. This is the 2019 one. There is a I think 23 or 24, but they don't really kind of update it very much like they used to. Used to be pretty common. These people used to use it all the time, and then people kind of Photoshop became more popular because of the kind of the cloud aspects of it that are actually helpful. But still, I think it still's got one of the better brush ends. It used to have a lot of features that Photoshop didn't have, like the ability to kind of rotate the canvas. I'll show you what. Yeah, I think it's that button. Yeah, what you can do in Photoshop now. But that was really helpful, especially when you're using a little Intuos tablet. And so it's just what I was using way back when. And then it's color picker, is the triangle with the circle. You can get that in Photoshop now pretty easily. I used to have a plugin to get that in there. And then Brush Engine is still the best. I think it's got really great blending in here that you don't get as good in other applications. There's some other features. It's paper palette I really like, so it has a palette over on the side that I have right here. And so in Photoshop, if you want to change your brush texture that your brush is referencing, you have to go into the brush settings. And in this one, you just have a palette that's just texture, so you just pick out of here. And then you can also do customized palettes in it. So you can put all of your favorite brushes in a little palette like this. But you can also put those papers that I really like, or commands. So if I want to flip canvas horizontal, I can do that right here, or define a pattern, or work in a mirror mode. So it has like a lot of those kinds of features that other applications really don't do. So I think it's still got a lot of that kind of going for it really well. Let's see, who's this? Oops. And some of its brush strokes in that are pretty unique as well, the kind of the way the brushes work. Guess I can get rid of that. There it is. Yeah, so it's I like it. It does have some quirks, so I'm gonna save it real quick. But if I were to do like a save as, or just the first time I save it, if you look right here, I'm gonna zoom in. So if you don't check uncompressed, it will compress your file, which means it will have artifacts when you open it up the next time. And this is unchecked by default.
which is really bad. um, like I should just make sure I do have it uncompressed. Should be already, but at least when I go to save it again. But so it's like it looks goofy stuff in there, and I was actually on their beta group a long time ago. Which is how I got this version actually, so I didn't pay for it. But I would make a little bit of noise about that, and they stopped inviting me to their beta. So I'm like, this is a big deal. Like, it's a big problem if you're working, you don't realize it's not. And there's no reason to compress it these days. We got file sizes are okay, but they didn't want to hear it. Who's this right there? A little dot. And then the method I'm using for painting is kind of different. So it's let's see, where's that hiding at? So the way I got all the layers labeled, but sometimes I lose track of where something is. Turn that bounce. That feels better. I think I had the bounce slide off. Just got a little purple dot there that's floating around. It's out there. Is it on? There it is. It's down there too. Yeah. So so for me it was always kind of this big deal. It's like you open it up again, you have this compressed file that you don't want compressed, which it's a problem. But what do I know, right? I just use the thing. I probably need to open in Photoshop to move things around because I like to move things a little bit closer. Yeah, I have a very specific set of blend modes that I use for different parts of the light. So if you were to zoom in here, and I've got, it's good for me to take a little break right now anyway, because I'm getting close to being done with the painting of this. But you can see the layers right there. And I use 3 different kinds of blend modes. So these base color ones, these are just solid color. So like this is like the dirt that's underneath these guys up here, or I guess over here, where you can see it. So I turn that back on. There's like the dirt ground layer. This is like the main plant color layer. They're just flat colors. And this is some details on top on some of them. But if I turn all these off, let's go through and turn off all the lights. Can watch it go flat. So that's what it looks like, just the base color. And then I have, I kind of start with the main shadow layer. So that's what that is right there. In terms of coloring it, it's pretty simple. It just takes some practice to get used to. That's the main kind of shadow layer. And then I turn on the ambient occlusion. These two are both multiply. This is pretty easy to use. I picked one color for it. So I got form shadow, ambient occlusion, and then I turn on, there's the ambient occlusion. So it gets a little more depth. So that's what it looks like there, or separately. They're layered over each other. And then I have like bounce light, so a little reflected light. This is kind of the light from overhead, so overlight, and then we've got subsurface scattering, and highlights, and then a little bit of glow I was putting on before. Highlights are screen, shadows are all multiply. Bounce light is screen. Subsurface scattering is overlay. Over kind of the overhead lights and screen too. And then keeps it pretty organized that way, but it's similar to what you do with a render layer. I could just straight up paint it, which I do too. But this is a method I picked up a while back that gotten used to working with. Oops. And I like just because I can come in and if I decide I didn't want these to be pink anymore,
It's pretty easy to just go in and, make them, I don't know, orange. Right? And then I don't have to change the lighting. Orange isn't bad either, actually. But, so I like that. Or, if I wanted to put stripes in here, on each of the things, it doesn't really destroy the lighting effect. So you can come up with kind of infinite variations. Or I can what I actually did entirely change the base color. I had kind of a brighter purple originally and shifted it into more of a gray. And you can do this in any application. So it's just, the blend layer, the blending modes. So you can do this on your, tablets or different applications. It's not like a specific thing to Corel Painter. Yeah, so it's, highlights and lights are kind of usually screens. Shadows are all multiply. And then the subsurface scattering is overlay. And it makes it pretty easy to do. So I'll probably, let this sit overnight. I might extend the canvas. I want to come up with just like a few simple variations on the side, which I might do now. So let's go ahead and to the right, let's add another, let's say 800 pixels. How's that look? Yeah, it's plenty of room. Wrong color. It's a nice color though. It's a nice bright orange. And I want to do here is just kind of come up with some variations of this kind of adult version. Yeah, so that's there's other ones you can use. That's just what I use. Like hard light probably has a lot of really handy uses, or soft light and these other ones. I've just come to kind of mainly use those. Um, let's see. Let's get that gray or darker color. There we go. Shift it back into the purple a little bit. Too much. There we go. I just want to come up with some simple variations on the structure of it for references. So it does take, I think, longer to set up, but once you have it set up, then it's pretty easy to make changes on it. I could even change the whole lighting setup, right? So I could just repaint the lights different angle, just using this base drawing as a starting point. Yeah, so yeah, that's why I say like I've kind of defaulted to the ones I use. That way I don't have to struggle figuring out who does what, why, and how. So I think there's probably other ways that might even be uh, somewhat better. Yeah, well, it's kind of having a general pattern for working gives you kind of a map. So that's like what I do in my teaching with my students at university.
is I'm always trying to show them a step-by-step process, and I think it makes a big difference for kind of their confidence because they can know what the results are. I do try to emphasize that what I teach isn't necessarily the only way or even the best way, but it's a method that does work and gets them reliable results. Um, they seem pretty excited about it usually, so I think a lot of teachers kind of teach a little bit more esoterically, and I try to teach things very concretely. Yeah, I like concrete teaching too. I was always frustrated with teachers who would be just very vague, as if they kind of would always assume that you understood or see things the way that they do, and kind of have their knowledge when in fact obviously you don't, which is why you're in school. And so the different places I've taught, I kind of realized that over time that if I just assume the students don't know anything, then I'm usually going to be pretty close to the real situation, or at least that they don't know enough as it is. And then they often really appreciate having like an actual standard to work towards. Um, they're not just like flailing around for the most part. I like leave certain things open, but have a very concrete list of things I want to see and things I want them to try and do. And I think it helps them a lot. So I know that's what I like. Yeah. Or other things you'll see possible now that you have this other thing. But step-by-step method is a map, so it just kind of tells you where you're at. It doesn't mean you have to like follow the map exactly every time. Best learning is often done by copying, which is also another big thing I advocate. So I like to bring in books and things to share with my students. And every once in a while, I like to point out, say, the way you learn from these books is not just by looking at them or being aware of them, but if there's something that really strikes you, get that book and read it and copy it. Copy the drawings, copy their, read what they're saying about their method, and try it. It's just part of the learning process. And I really think copying is probably the fastest way to develop a lot of skills. Teaches you aesthetics and process and how other people see things. I think it's just such a good way that it often doesn't get used as much, I think, as it should. It's kind of a lost process, not everywhere, but in a lot of cases. Let's clean up this silhouette. So yeah, definitely a big believer in copy studies. I actually used to copy in
the Met. The Met Museum of Art in New York. Once upon a time when I was a grad student, a little bit afterward actually. So Rubens and Rembrandt and Peter de Hoogh, uh, Velasquez at a different museum. There's it's a whole other kind of experience. A little tougher one to get, but if you can copy from real things, the real life artifacts, then that's a whole big animal. Have a good night. I'm going to stop here probably about 10 minutes anyway. I made this thing way too big. Clean it up and shrink that down. Shrink that one down. Let's see. Let's see. That should be good. Better size for what I want to do.
Good evening. Probably gonna call it a night in the next 10 minutes or so. But feeling good about where this is ending. Да, что-то новое сегодня. Не точно новое, но потому что несколько дней занимался этой картиной. Какое-то, как сказать, растение, но не от этой планеты. Да, и здесь делаем маленькие варианты основой картины. Видим, как целый цикл жизни здесь. А это особенно для меня. У меня проект нового портфолио. И хочу делать несколько из этих. И даже хотел, может быть, позже, если получается, как хочу. Возможно, что делаю книгу какую-то об этом проекте. Либо, возможно, даже какой-то комикс. Такой план сейчас у меня. Хочу попробовать что-то нового. И, это помогает мне в этом. Хм. Да, я думаю, возможно, все. Но такой мой план сейчас. Спасибо. Да, что будет интересно. Я всегда любил комикс, но не было ничего особенного я хотел делать с ними. Ам, и думаю, что хорошая возможность лучше
учиться, как рассказывать картинами и устроить как рассказы, похожие на кино. И в этом будет много страшного и красивого, и здесь интересные люди, разные типы, и все так далее. Это как проблема, да, что делать с рассказом. Точно. Ам, вначале я хотел делать что-то гораздо сложнее, но решил, может быть, потому что я ничего похожего не сделал, может быть, с детства. Сделать как проще версию, которая гораздо проще, чем оригинально планировал. Но может быть это как будет вести в другие рассказы, в другие варианты. То может быть, да, и мой план не особенно для детей. Потому что будет очень страшные части в этом рассказе. Может быть, испугаюсь читателей, если успею. Хотя есть молодой ребенок в этом рассказе. Это гид показывает этот лес богатому человеку и его дочери. И она убегает в лес, чтобы найти особое место. И они стараются найти ее, пока как это как сказать, забыл это слово alien на русском. Но такие, как похожи на волков, ищут ее. И потом они найдут, где она, и родители гид, они увидят что-то странного там, и получается хуже и хуже до конца. И пока посмотрим еще кто успеет выжить сценарию. Надеюсь, что русский язык достаточно ясно. У меня редкие возможности практиковать здесь, в Вирджинии. Да, раньше я хотел делать, чтобы был в этом особом городе, на той планете, но
я признал, что может быть слишком много для меня планировать и выдумать разные лица и места и все. Ну, спасибо. Да, сегодня мои студенты узнали, что я говорю несколько иностранные языки, несколько иностранных языков. И удивлялись, потому что часто всего американцам не нужно говорить на других языках. Они просто говорят по-английски, и все люди в мире учат и хотят общаться на английском. То это бывает очень редко для них обязательно учиться языку. Но не знаю, я не помню точно, как появился в разговоре на уроке, потому что мы учимся, ну, концепт искусства, не языки. Да, сложно, это проблема, потому что английская грамматика очень сложная. А, По-моему, может быть, лучший международный язык был бы, может быть, итальянский, потому что легко писать и грамматика просто простая относительно другим языкам. А, Я мало говорю по-итальянскому, но сколько я учился раньше, я заметил это особенно о нем. Да, немецкий язык очень сложный, японский, э, китайский, потому что у них нет букв, только эти, я не знаю, признаки. It's not bad. Oh, a little smaller. Fit up there? Not really. Да, но одно, что хорошо на самом деле о китайском языке, их грамматика очень простая. Это просто, эм, как сказать, порядок слов в, как сказать, в разложении. Но потому что как это написано, это как почти невозможно знать, как произносить слово от того, как написано. Сложно для всех, думаю. Рисую здесь в форме варианты реального дерева и растения. Да, может быть. И потому что они знают, учатся от детства, как писать и произнести эти знаки, им легче просто так, потому что это их родной язык.
Так как когда показываешь американскому русские буквы, алфавит, им получается очень страшно, потому что это разные буквы там даже не похожи на романские буквы. То просто взгляд там как-то невозможно. Хотя это очень легко произносить слово на русском относительно английского. Даже на английском очень часто бывает, что одна и те же буквы в слове, если произнесен одним образом, значение совсем по-другому, сравнивая с другим. Это очень сложно. И, конечно, есть разные версии английского языка, зависимо от где ты в мире. Да, да, это легче американцам учиться русскому, чем китайскому, потому что э, корни языков ближе. То если человек говорит слово компьютер, это будет ясно, независимо от языка. Хотя по-китайскому я знаю кантонский немножко. И их слово для компьютера это как электронный мозг. Это дино. И это вообще не похоже на компьютер. Компьютер. Как произношение. То поэтому сложно, потому что редко бывают эти, как это, друзья в языке. Они есть, но редко. Их есть. Хотя редко. Да. Есть такие подобные, как структуры в грамматике, которые очень полезны. Хотя просто надо будет очень тщательно с этими неверными друзьями в словах. Потому что иногда бывает, что слово, как произношение слова похоже, но имеет совсем другое значение. Так как слово по-испанскому embarazado, то на английском очень похоже на embarrassed. Хотя по-испански это значит, что ты беременная. То mucho embarazado значит, что очень беременная с ребенком. Или на русском, если спросишь за оранжевый сок, это странный вопрос на русском, да, потому что
есть это отдельное слово апельсин. Я сделал эту ошибку один раз, хотя знаю об этом. Да. Да, русский язык имеет это, но не так часто, как английский язык. Потому что английский язык, у английского столько много слов в сравнении с другими языками. У нас несколько миллионов слов. И потому что как слове приняты в языке очень легко. Да, ну понятно все же неправильно. И как было интервью с Такером и Путиным, я еще не смотрел. Я видел, что люди об этом говорят, но не было времени еще смотреть это. Сколько правды там смешано с пропагандой. Да, он на самом деле интересный человек. И когда сравниваешь, как он видит себя и говорит, сравнивая с руководителями здесь, как Байден или Трамп, и это видно, что он говорит на как, выше уровня, чем западные руководители, особенно американские. Потому что здесь, по-моему, не особенно важно, кто президент. У них другие цели, чем службе американцам. Но насколько легко Путин сможет разговаривать об истории, о обстоятельствах в других странах и культуре. Врет или нет, это ясно видно, что он умеет думать и планировать и знает, о чем он говорит. Да, ну это как типично в русской истории. Это как ситуация в Украине. Я, конечно, думаю, что плохо, что Россия делает там, но в то же время я также понимаю, почему люди бы думали, что это необходимо и обязательно. Я, конечно, смотрю на историю моей страны, что они сделали в
в Среднем Востоке и в других местах в мире, это также очень плохо. Да, надеюсь, как я сказал раньше в другом вечере, что, по-моему, есть очень много плохо с ним, но хоть бы два хорошие знаки для Трампа от его президентства. И первое это то, что самые плохие люди в мире боятся его. И второе, его как основа характера, он хочет сделать мирные связи между народами. Как он разговаривал с Северной Кореей, или с Путиным, и с другими странами. Он не хотел, чтобы Америка больше был милиционером мира. И эти два пункта, я думаю, очень важные. И был первый такого президента в моей жизни. Насколько несовершенно и дурно он сделал. Да, можно сказать то же самое о Буше или Обаме и Байдене. Какие их преступления в их руководстве. Но тяжело это сказать здесь, потому что как наши партии работают, люди как-то чувствуют, как их партия часть их религии или что-то здесь. То бывает редко, что смогу говорить либо с республиканскими или демократами насчет этих вопросов. Может быть, у меня другая точка зрения, потому что жил в других странах и владею другими языками. Да, но он, конечно, допустил этот Фаучи делать все, что он сделал в то же времени. Э, то такие мои, как я рассказал раньше, такие мои отношения с ним. Эм, Alright. I think I just might move this guy over. And let's go ahead. There, man. Should be here, right? Yep, okay, good. Lock it down. Get some color in the tips.
Интересно также, они говорят, что он какой-то расист здесь. Как если смотришь новости, но больше черных и как испанских говорящих американцев голосовал за него, чем другие республиканские кандидаты в истории. Может быть, кроме Линкольна. Да, это интересная проблема. Проблема здесь в Америке, что у нас на самом деле очень большие проблемы в экономике. Мы просто сможем жить немножко лучше, чем другие страны, потому что все страны полагаются от доллара, и это поднимает уровень нашей экономики выше, чем должно быть. Э, Трамп, конечно, помогал с этим. Это инфляция. Но это не только его проступка. Это как универсальная проблема. И когда-то будет очень большая проблема для нашей экономики. Даже, может быть, скоро. Да. Да, это интересная проблема, потому что любая другая страна, либо это Россия, или Испания, или Германия, Англия, если есть нелегальные люди там, они не допускают им жить там. Они вернут их как можно скорее своим странам. Только если есть какая-то особая проблема, как Сноуден в России. И, но почему-то здесь, особенно демократы, они хотят, чтобы наша граница была совсем открыта. И я не понимаю, потому что в одном моменте они говорят, что Америка очень плохая страна, и есть много как расизма здесь. Но они все же хотят, чтобы эти люди от этих других странах жили здесь. Как, где правда, я не знаю. Потому что их, э, что они говорят, это не ясно, как это получается. Если это очень плохо здесь для них, почему они хотят, чтобы они жили здесь. Или почему нам так сложно работать с Россией, когда а, Китай намного раз хуже своим людям, чем Россия. Это даже нет сравнения. Да. Посмотрим, как получается с государствами, с ними. Я думаю, многие американцы так думают, как даже либеральные люди, не люди на леве особенно, но просто как люди среднего мнения, они начинают видеть, что эти проблемы существуют. И
Интересно, как получается в конце концов. There we go, that brush. Это кисть. Чего? Да, и, может быть, надеюсь, не так, но потому что иногда видно там, что они, может быть, китайские люди, и они принесут что-то или хотят что-то от Америки. Почему они здесь особенно? Например, в Калифорнии они нашли несколько месяцев назад какая-то лаборатория, где китайцы работали нелегально. Это нелегальная лаборатория. Что-то с болезнями. Что это значит? Не знаю. Да, это страшно. А, И часто чувствуете даже, что Америка служит Китаю. Или как работают вместе в высших уровнях. Надеюсь, что это не так, но иногда просто чувствуется так. There we go. What do we think? I think that's starting to feel pretty good. Let's do some... Просто надо организовать эту картину. There we go. There's all the way from there down to there. Ну, это половина десятого. Думаю, что должен заканчивать эти дела сегодня. Но, наверное, буду здесь завтра вечером. Начиная с 7. Так, я на Восточной Америке, то такое время, я думаю, это +5. Well, thanks everybody that came in, and we'll catch you next time.